Were tet Doch wel nicht ernsthaft, das were das Bezahlen. Der Mann zog die Lip hoch, sein Goldin blitzt im hellen Nachmittagslicht. Elise Beaumont, die junge Kellnerin, start für einen Moment. Ihr Hand krampft in sich das Tablett, das sie trug. 6 Stunden war sie jetzt schon auf den Beinen. Kaum ein Verschnaufpass. Und nun standen Drei Tadellos gekleidet Männer gegenüber, die sich einfach weigerten, ihre Rechnung zu bezahlen. Elise's hers rast. Angst und Frustration stiegen in Hoch. In all den Jahren bei der noblen La Lumière Brasserie hat sie schon viel unfreundlich Gast erlebt, aber die Arroganz, die dies Drei Männer ausstrahlten, war etwas ganz anderes. Sie flusterten und lachten miteinander. Als war das alles ein privater Witz, bei dem sie allen nicht mitlacht. Mein Herren, ich mache nur meinen Job, sagte Elise. Ihr Stimme ruhiger, als sich fühlt. Wenn es ein Problem mit der Rechnung gibt, hol ich sofort meinen Vorgesetzten. Der Mann in der Mitte, groß, breit gebaut, Heinrich, wie die anderen in Nanten, lehnt sich in seinem Stuhl zurück und grinst. Holen Sie ruhig Ihren Vorgesetzten. Den Brachen were nicht. Were entschieden, was were zahlen, und im Moment entschieden were, nix. Sein Begleiter, Dieter und Florian, lachten leise und warfen herablassen Blick zu. Elise spurt, wie der Boden unter den Füßen wegzog. Sie hat hart gekämpft, Studium zu finanzieren, 2 Jobs gleichzeitig, sich selbst und ihren jüngeren Bruder über Wasser zu halten. Jed's Trinkgeld, jeder Euro zahlt. Doch vor standen Drei Männer, die glotten, Geld und Status befreiten sie von Grundlegender Instandigkeit. Das kann ich nicht zulassen, stammelt sie und versucht, einen Mut aufzubringen, den sie nicht spürt. Das wirst das gegen unser Hausregeln. Ich kann sie nicht einfach gehen lassen, zu zahlen. Wissen Sie was, kleines Fräulein, sagt Dieter und bietet sich vor. Einer Kellnerin fürchten wir uns nicht. Sie sind doch hier, uns zu bedienen, oder? Na, den entschieden wir eben, dass Service hut keinen einzigen Cent wert war. Elise's Kelle schnürt sich zu. Die wert treffen sie tief. Es war nicht das erste Mal, das jemand versucht, sie zu erniedrigen, while sie ein schures Trugs dat einem Anzug. Aber hut, unter dem Gewicht von Erschöpfung und Sorgen, fühlt sie sich unerträglich klein. Sie schaut sich und hofft, dass ein anderer Gast eingreifen wird. Doch die Brasserie war wie immer belegt, und alle waren viel zu sehr in ihr eigen Welt vertieft, den Konflikt zu bemerken. Ihr Hand zitterten leicht, als sie die Rechnung aufhob. Ihr Nachel wurden weiss. Ich muss wirklich darauf bestehen, sagte sie leise, die Augen nervös zur wandernd. Wenn sie sich weigern zu zahlen, bleibt mir nichts anderes übrig, als den Inhaber zu rufen. Die Männer tauschten amüsiert Blick aus. Den Inhaber rufen. Florian lachte auf. Sie glauben ernsthaft, Monsieur Renaud kümmert sich ein lächerliche Rechnung? Ist Milliardär und hat ein Imperium zu führen. Der verschwindet kein Sekund für ein Kellnerin wie sie. Elise's hers sank noch tiefer. Doch tief in weigert sie sich aufzuspüren. Sie kannte ihr recht. Und sie wusste, dass der einzige Weg noch vorn deren Bestand, für sich selbst einzustehen, in einer Welt, die Menschen wie sie so oft unterschätzt. Gerade als sie sich auf ein weiter rund Spot gefasst mod, schwang die ein Gangster auf. Elise's Augen weiteten sich. Die Drei Männer starten. Ein Großgestalt trat ein. Fast jeder Kopf im Restaurant dreht sich in Jesigen von der Australung de Neuankommlings. Matthew Renaud, der Milliardär und Inhaber der La Lumière Brasserie, war erscheinen. Lassig gekleidet, aber mit einer unverkennbaren Autorität, ließ seinen Blick durch den Raum schweifen, und seine durchdringenden grauen Augen blieben in Elise hängen. Was ist hier los? Fragte seine Stimme ruhig, aber bestimmt. Die Drei Männer ruckten unbehaglich auf, ihren Stullen hirm. Plötzlich waren sie nicht mehr diejenigen, die das Heft in der Hand hielten. Das ist nichts Besonderes, wirklich, begann Heinrich, doch Matthew ließ sich nicht behren.
Elise Nuts die Gelegenheit und Erklart Kurs, was passiert war. We die Männer die Zahlung verweigert hatten. We sie verspottet hatten. We Hilflos sie sich gefolgt hat. Warend sie sprach, bemerkt sie, we sich Matthews mean verhartet. Nicht aus wat auf sie, sondern aus einem tiefen, schutzenden Gerechtigkeitssinn. Matthew wants sich den Drei Männern zu. Sein Stimme Schnitt durch das, lies Gemmermal de Restaurants. Sie glauben, es ist in Ordnung, mein Mitarbeiter so zu behandeln. Heinrich auf nicht den Mund. Doch Matthews Blick war so unerschütterlich, dass in Stocken geriet. Haben das nicht so gemeint. Fing in, aber Matthew unterbrach in, die Stimme jetzt die Skalt. Nicht so gemeint? Sie haben hier nicht so entschieden, was acceptable ist. Mein Mitarbeiter sind das Rückgrat dieses Restaurants. On sie hatten sie nicht einmal das Vergnügen, in ihren feinen Anzügen hier zu sitzen. Sie wurden ihre Rechnung bezahlen, vollständig, bis auf den letzten Cent. Und sie wurden sich entschuldigen. Die Drei Männer schluckten nervos. Arrogans waren gerade Grinsen gesetzt wordens, und dies Grinsen waren soben durch die Terspasiert. Sie griffen in ihr Brieftaschen, und zogen hastig bargeld heraus, das sie auf den Tisch warfen. Ihr Gesichter glitten vor Scham. Elise spurt, wie ein Welli der Erleiderung und Dankbarkeit über sie hereinbrach. Sie versucht zu lächeln, aber die Entspannung in ihrem Körper las sich nirgends allmählich. Matthew trat zu und legt beruhigen die Hand auf die Schulter. Ich hab's, sagt leise, gerade lot genig für sie allen. Heinrich, Dieter und Florian, Außerstand, Matthews Blick zu erwidern, murmelten ihr Entschuldigungen und verließen rasch das Restaurant. Ein fast greifbar Spannung blieb zurück. Die anderen Gast, die ganzen verfolgt hatten, klatschten leise. Ein still Anerkennung für den Mut von Elise und Matthew. Matthew wants sich wieder Elise zu. Sein Gesicht hat sich entspannt, und lächelt sie warm und aufmunternden. Sie haben das mit mehr Haltung gemeistert. Als die meisten es gegen hatten, sagt es ist nicht leicht, für sich selbst einzustehen. Erst recht nicht, wenn man unter Druck gesetzt wird. Aber sie haben es getan. Elise spürt einen Kloß im Hals. Die Überwältigung, die sie fast, ließ sie kaum sprechen. Denke, dass sie gekommen sind, flüstert sie. Matthew lachte leise und schüttelt den Kopf. Nein, ich denke ihnen. Es mag nicht viel erscheinen. Aber ehrlich und hart arbeitet, der Verdienst das man für einsteht. Das ist das Wichtigste, im Gesellschaft wie im Leben. Lassen Sie niemals zu, dass sie jemand klein macht, weil sie das richtig tun. Zum ersten Mal an diesem Tag atmet Elise wirklich auf. Sie erkannt, dass Mut, auch wenn von Angst begleitet wordens war, etwas bewirkt hat. Nicht nur für sie selbst, sondern für alle, die sie gelesen hatten. Und sie lernt noch etwas. Das hilft manchmal genau dann kommt, wenn man es im wenigsten erwartet. Nicht weil die Welt es einem schüttet, sondern weil jemand, der in Fairness glaubt, nicht schweigen kann. Als das Restaurant zu seinem Juntenten zum Zurück fand, bewegt sich Elise mit neuem Selbstvertrauen durch die Tischreihen. Gast lächelten zu, einige sprachen Mut zu. Doch es war Matthews still Überzeugung ihr stark, die den tiefsten Eindruck hinterließ. In die Nachmittags wusste Elise, dass sich etwas Grundlegendes in verandert hat. Sie verstand, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, Mut ist aufrecht stehen, auch wenn die Angst das Herz zusammenschnürt. Und sie erkannt, dass Freundlichkeit und Respekt, gepaart mit Beharrlichkeit und Integrität, wellenschlagen können, die weit über das hinausgehen, was man sich verstellen kann. Heinrich, Dieter und Florian Curtin nie Zurich. Doch die Geschichte Arrogans und ihres Mutes Verbreitet, sich durch die Brasserie und ihre Nerd alle deren. Word und Ehrlichkeit sind immer der Einsatzwort. Elise verließ ihr schickten jenem Abend Erschaft, aber stolz. Sie hat einem Sturm aus Überheblichkeit standhalten und war mit erhobenem Kopf hindurchgegangen. Getrigen von jemandem, der was richtig ist. Und in diesem stillen Moment,
ALSSIE in das sanft Goldlicht de Pariser Abends vor der la Lumière Brasserie Heinostraat. Was de Lies Beaumont. Das Leben wird sie weiter auf die Probe stellen. Aber jetzt hat sie den Beweis. Mut, Integritat und ein bisschen Rückhalt von Menschen, denen es wirklich etwas bedeutet. Das kann selbst die schwierigsten Herausforderungen überwinden.